بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أشرح لكم وأحل لكم أسئلة الصف السادس الإعدادي سبتمبر 2018 الدور الثاني. راح نبدأ بالسؤال الأول. Reading comprehension. Question number 1. Read the following text carefully then answer 5 of the following questions. يعني أقرأ القطعة بعناية وأجب على 5 أسئلة. مستر براون. القطعة طبعا تتحدث عن شخص اسمه مستر براون. مستر براون used to travel by train and always like more comfort. يعني مستر براون هو تعود أن يسافر بواسطة القطار وهو يعني يحب كثير من الراحة. So when he got into a train حينما دخل في القطار he used to هو اعتاد to put his suitcase on the seat beside him بأن يضع حقيبته على المقعد الذي بجانبه and pretend it belonged to another passenger ويتظاهر بأنه يعني يعود إلى مسافر آخر who had gone to buy الذي ذهب to buy something لأن يشتري بعض الأشياء. One day في يوم من الأيام he did this when the train was very crowded. فعل يعني هذا الشيء حينما القطار كان جدا مزدحم. Other passengers came and sat on the يعني المسافرين الآخرين جاءوا وجلسوا on the other seats على المقاعد الأخرى except the one that his suitcase was lying on. except the one that his suitcase was laying on يعني ما عدا المقعد اللي موضوعة عليه حقيبته. Then the old man arrived. بعد ذلك رجل كبير وصل. Looked at Mr. Brown's suitcase. نظر إلى حقيبة مستر براون and said وقال is this somebody's seat؟ هل هذه يعني مقعد لشخص ما؟ Yes. answered Mr. Brown. يعني جاب مستر براون. A friend of mine is traveling. يعني صديق لي هو مسافر with me معي and he has gone to buy a newspaper وهو ذهب ليشتري جريدة. He will return soon. هو سوف يعود. Mr. Brown opened the window and looked out to make the old man think that he was Mr. Brown opened the window يعني مستر براون فتح الشباك and looked out to make the old man think ونظر يعني ينظر خارجا يعني يجعل الرجل الكبير يعتقد that he was anxious about his friends بأنه يعني متلهف أو حريص على صديقه. Alright, said the old man. يعني حسنا قال الرجل الكبير. I will sit here until your friend comes back. أنا سوف أجلس هنا حتى يرجع صديقك. And then I'll stand somewhere. وأنا سوف بعد ذلك سوف أقف في أي مكان. Mr. Brown could say nothing. يعني مستر براون لم يستطيع أن يقول أي شيء. And all the other passengers وكل المسافرين الآخرين were watching and listening. هم يشاهدون ويستمعون. Several minutes passed. يعني دقائق عديدة مضت. The whistle blew. يعني الصفارة أطلقت and the train began to move والقطار بدأ يتحرك. Mr. Brown's friend صديق مستر براون didn't come back. لم يرجع. The old man jumped and said الرجل الكبير يعني قفز وقال I'm sorry your friend seems to have missed the train. يعني أنا آسف صديقك يعني واضح أنه سوف يفقد القطار. فقد القطار. We don't want him to be separated from his suitcase. يعني احنا لا نريده أن ينفصل عن حقيبته. So I'll throw it. لذلك سوف أرمي out throw it يعني أرمي الحقيبة out of the window خارج الشباك.
Number one, Mr. Brown put the suitcase on the seat beside him too. يعني مستر براون وضع الحقيبة بجانبه على الكرسي الذي بجانبه to A. Book the seat for his friends لكي يحجز المقعد لصديقه. B. Sit comfortably لكي يجلس براحة. جوابه يكون B. Number one, B. Sit comfortably يعني يجلس براحة. Number two, whom did the suitcase belong to? يعني لمن تعود الحقيبة. Number two, it belongs to Mr. Brown. إنها تعود إلى مستر براون. Number three, why did the old man throw the suitcase out of the window? لماذا الرجل الكبير رمى الحقيبة خارج الشباك؟ Number three, because he didn't want to separate the suitcase from its owner. لأنه لم يريد يريد أن يفصل الحقيبة عن صاحبها. Number four, on that day في ذلك اليوم there were a lot of or a few people on the train. كان هناك كثير لو قليل من الناس في القطار. يكون جوابها A. a lot of. Number four, a lot of. Number five, did the old man sit on the seats besides Mr. Brown? هل الرجل الكبير جلس في المقعد الذي بجانب مستر براون؟ Number five, yes he did. لأنه السؤال كان بدid فنجاوب بدid. Yes he did. Number six, give the passage a suitable title. يعني أعطي القطعة عنوان ملائم. Number six, أما يكون Mr. Brown or Mr. Brown and the old man يعني مستر براون والرجل الكبير أو أي عنوان آخر تختارونه من القطعة. وهنا عندنا الآن فرع B. Answer or complete the following sentences using the information from your textbook من الكتاب. معلومات من الكتاب. Number one, the main advantage of wind power is that يعني الفائدة الرئيسية لطاقة الرياحية. Number one, clean energy يعني طاقة نظيفة. Number two, how is the daily selection of newspapers and magazines in a library useful? كيف يكون القسم اليومي من الجرائد والمجلات في المكتبة مفيد؟ Number two, it contains offers for new jobs. إنه يتضمن عروض لوظائف جديدة. Number three, what is a radar detector? ما هو كاشف الرادار؟ Number three, it's a machine that used by some drivers to detect a radar gun. إنه يعني آلة وأداة تستخدم من السواق بعض السواق ليكشفون مسدسات الرادار. Number four, why should people save money for the future? لماذا الناس يعني يحفظون أو يوفرون النقود للمستقبل؟ To enjoy a good standard of living when they are older. حتى يتمتعون بمستوى جيد من العيش حينما يكبرون. Number five, conference interpreters يعني مترجمين المؤتمر must translate each word literally. يعني يجب أن يترجمون كل كلمة حرفيا. True or false? False. Number five, false. Number six, مصطفى told the emergency operator يعني مصطفى أخبر يعني عامل الطوارئ that his mother was sick بأنه أمه مريضة and needed a doctor وتحتاج إلى دكتور. عندنا الآن question number two, grammar and functions. A. Rewrite the following sentences. You follow the instructions between brackets. Number one, it's the most important meal of the day. إنها الوجبة الرئيسية أو أكثر أهمية في اليوم. Use imperative to give advice. استخدم الأمر لكي تعطي نصيحة. Number one, never miss breakfast. يعني أبدا لا يعني تفقد الفطور أو لا تترك الفطور. موجودة هذه أيضا موجودة في Unit 1 Lesson 5 page 10 في الكتاب الأول Pupils Book. Number two, we not eat at that restaurant if we had known it was so expensive. هنا عندنا if الشرطية. Correct the form of the verb يعني صحح شكل الفعل. هنا عندنا if الشرطية. if الشرطية ننظر احنا القوس الأول هم يعني يريدون الجواب فننظر بعد if we had known. هنا عندنا ماضي تام.
فعندنا هنا بعد if عندنا had noun، جملة تكون بالماضي التام. إذا الأولى تكون مستقبل تام بسيط في زمن الماضي would have زائد past participle. هاي الحالة الثالثة. فهنا يكون جوابها we didn't have eaten، لأنه عندنا not خالينا not eat، فنسويها we didn't have eaten. فعندنا هنا حالات if الشرطية zero تكون present first present بfuture يعني مستقبل بسيط will زائد فعل مجرد. والحالة الثانية second past مستقبل في زمن الماضي with زائد فعل مجرد infinitive. والحالة الثالثة تكون ماضي تام had زائد past participle، وتكون مقابلها مستقبل تام بسيط في زمن الماضي would have زائد past participle، فتكون جوابها wouldn't have eaten. Number 3 have stairs avoid ban the accident to required. Put in the correct order to make a passive sentence. يعني نضعهم في الترتيب الصحيح لنكون جملة مبني للمجهول. Number 3 تكون جوابها the stairs have been repaired to avoid accidents. يعني الدرج أو يعني صلح لكي يعني نتجنب الحوادث. حالة المضارع التام هنا بالباسيف، حالة المضارع التام تكون مفعول به زائدا have has زائدا been زائدا past participle. Number 4 I am very disappointed to hear that the health club is closing down. I was يريد الجواب من هنا كاتب لكم I was future in the past، يعني يريد مستقبل في زمن الماضي. عندنا ملاحظة مهمة جدا في المستقبل future in the past. عند التحويل إلى الماضي نقوم بتحويل أي فعل سواء رئيسي أو مساعد موجود بعد اسم أو ضمير. يعني لازم يكون بعد اسم أو ضمير. إذا إجا فعل نغيره إلى الماضي إلى زمن الماضي. وإذا جاء أكثر من فعل بشكل متتالي، يعني جاء فعل بعد فعل بدون ما بيناتنا أي شيء، فنحول الفعل الأول فقط. يعني فقط نحول الفعل الأول، مثلا is going نحول فقط الإز، والفعل الذي بعد to لا يحول، يبقى مجرد الفعل بعد to. فيكون جوابها I was very disappointed to hear that the health club was closing down. هنا I was هنا كانت I am، فحولنا ال am إلى was، و disappointed نزلت نفسها to hear الفعل بعد to ما يتحول. the health club هنا اسم، فإذ كانت هنا was حولناها closing تبقى نفسها لأنه فعل بعد فعل ما يتحول. closing تبقى ثابتة نفسها closing down. Number 5 this is a new computer. هذا كمبيوتر جديد so I think it's faster than the other one. إنه أسرع من الآخر. expectation use should استخدم يعني التوقع استخدم should. في الاكسبكتيشن في التوقع أولا نحذف I think. كتبنا طبعا الجملة بالبداية this is a new computer so I think حذفنا ل I think. نكتب الضمير بعد I think عندنا it فنزلنا ال it. نضع بدلا من will و is نضع should خلينا should. وإذا كانت is موجودة في الجملة نضع بعد should be ونضيف بي بعد should إذا كانت is موجودة. فعندنا هنا احنا بالجملة كانت it is موجودة ال is فخلينا it should be faster than the other one. Number 6 you decided not to go to the park with your friends. أنت يعني قررت بأن لا تذهب إلى المتنزه مع أصدقائك. Now you regret it الآن أنت ندمت. regret use I wish استخدم يعني I wish. عندنا في I regret I wish or if only زائدا ماضي تام had زائدا past participle زائدا تكملة الجملة. ملاحظة إذا كانت الجملة منفية تصبح مثبتة وبالعكس، فإحنا نكتب I wish I had gone to the park with my friends. Number 7 I always go to that garage for repairs. يعني أنا دائما أذهب ذاك الجراج للتصليح. It was closed today إنه مغلق اليوم. The garage was منطينا هم جملة closed today. combine with where to make defining relative clause. يعني أربط الجملة بجملتين بwhere حتى يعني نصنع أو نعمل جملة معرفة.
عند ربط جملتين من relative clauses في relative clauses عندنا ثلاث حالات: إذا كان الاسم الرئيسي في البداية، وإذا كان في الوسط، وإذا كان في نهاية الجملة. في هذه الجملة الاسم الرئيسي في وسط الجملة، فإذا الاسم الرئيسي في وسط الجملة أولا نكتب الاسم الرئيسي من الجملة الأولى مسبوق بذا. garage هي الاسم الرئيسي كان في وسط الجملة، فكتبنا احنا كانت مكتوبة بالجملة that garage، فسوينا the garage. بعد ذلك نكتب ضمير وصل مناسب. هنا garage اسم مكان، فنخلي where. نمبر 3 نكتب الجملة الأولى بدون اسم. نكتب الجملة الأولى بدون اسم. I always go for repairs. نكتب الجملة الأولى بدون اسم، نحذف الاسم أو الضمير من الجملة الثانية. حذفنا الاسم أو الضمير من الجملة الثانية. نكتب باقي الجملة الثانية was closed today. لا نكتب فوارس لأن الاسم غير معرف، ما نخلي فوارس في هذا النوع. ملاحظة: نحذف to من الجملة إذا كان الاسم الرئيسي يدل على المكان. هنا عندنا I always go to، هنا عندنا to كانت موجودة فحذفناها لأن الجملة تدل على المكان. Number 8 define a journalist، يعني عرف الجورنالست الصحفي. use writes articles for newspapers and magazines، يكتب مقالات للجرائد والمجلات. A journalist is someone who writes articles for newspapers and magazines. Number 9 he asks somebody to cut his hair. rewrite using the correct form of get، يعني استخدم عيد كتابة الجملة مستخدما الفعل get. ملاحظة مهمة في عندنا ملاحظة مهمة عند وجود أفعال القول told ask وبعدها كلمة somebody to، نحذف أفعال القول ونحذف somebody to وننزل الفاعل الموجود قبل فعل القول ونطبق القاعدة هي تكون فاعل زائدا had got had or got زائدا مفعول به زائدا past participle. وطبعا لا تأتي got مع الأفعال السلبية broke stole hurt lost drop، فيكون جوابها هي got. كتبنا الفاعل بعدها got or had، هنا هم طالبين got فكتبنا got. المفعول به نكون his hair، والpast participle الفعل ندور على الفعل بالجملة cut عندنا فنسويه past participle نفسه يكون cut. Number 10 help your friend with his baggage offer، يعني قدم له عرض أو اعرض له. ملاحظة مهمة: إذا جاء قبل الشيء المعروض an or the فإن الشيء المعروض اسم، وهنا نستخدم العبارة would you like زائدا الشيء المعروض. أما إذا جاء فعل في بداية الجملة فنستخدم هذه العبارات. فإحنا في هذه الجملة عندنا فعل help your friend، فنستخدم أما نقول I'll زائدا infinitive I'll help you، أو shall I help you، أو would you like me to help you. فعندنا جواب يكون أما I'll help you with your baggage، or shall I help you with your baggage، or would you like me to help you with your baggage. Number 11 how long have you been waiting for Faisal? She asked me. reported questions هي الأسئلة السؤال المنقول. في الأسئلة المنقولة reported question number 1 نكتب العبارة he asked me أو she asked me أو أي عبارة مكتوبة ينطونيها طبعا بالسؤال. number 2 إذا كان السؤال يبدأ بفعل مساعد نضع إحدى الأداتين if or whether. إذا كان يبدأ بفعل مساعد مثل is do does have. ثالثا إذا كان السؤال يبدأ بأداة استفهام فنضع تلك الأداة للربط، يعني ننزل نفس الأداة how long what where ننزل نفسهن. نمبر 4 نحول السؤال إلى جملة مثبتة بإرجاع الفاعل إلى الفعل إلى قبل الفعل المساعد. يعني نحول إذا جانا سؤال مثلا how long أو what بدايته فنحول الجملة مثبتة نرجع الفاعل نقدمه قبل الفعل المساعد. خامسا نحول زمن الجملة إلى زمن أقدم، يعني إذا كان ماضي نحوله إلى ماضي تام، إذا كان مضارع نحوله إلى ماضي. فيكون جوابها she asked me how long نزلنا نفسها you عندنا في السؤال فحولناها إلى I had، هي كانت have بالسؤال فحولناها had been waiting. number 12 نضيف didn't use to إلى الفعل الأول الذي فيه القوس not be لأنه منفي، فننفيها الجملة يكون didn't use to be، فنقول she didn't use to be. وعندنا الآن فرع B من السؤال الثاني أيضا choose the correct answer write the number of the sentence and the correct answer. number 1 how much or money exercise does he take
a week. how much طبعا جوابها نكون لأن exercise هنا جاءت غير معدودة، هي تأتي بحالتين معدودة وغير معدودة، فهنا جاءت غير معدودة فنختار how much. number 1 how much. number 2 have you ever or did you ever spend the whole night awake looking at the stars يعني هل يعني أنت قضيت الليل كله تنظر إلى النجوم. هنا عندنا ever تأتي مع التام فنستخدم have you ever. have you ever number 2 have you ever لأنها ever تأتي مع المضارع التام البسيط. number 3 you are driving too fast أنت تسوق جدا سريع. you need to لو didn't show slow down يعني أنت تحتاج أن يعني تقلل السرعة أو لا تحتاج، فنقول هنا تحتاج لأن من المعنى. number 3 need to. number 4 was the information sent to you by mail last week. عندنا هنا last week الماضي فنستخدم sent. number 4 sent لأنه لدينا last week الأسبوع الماضي فنستخدم بالماضي الفعل. number 5 she is meeting or meets the director tomorrow morning. هنا عندنا تاريخ في نهاية الجملة والفاعل يكون عاقل فنختار هنا is meeting لأنه تستخدم هذه الصيغة المضارع المستمر في حالة المستقبل. عندنا حالات للمستقبل 5 فمن ضمنها المضارع المستمر. عندما يكون فاعل الجملة عاقل عندنا شي بالفاعل فاعل الجملة ويوجد زمن أو تاريخ في نهاية الجملة فنستخدم صيغة المضارع المستمر is meeting. number 6 Khaled was playing football when he broke his ankle. هنا عندنا وين تأتي قبلها تربط جملتين، الأولى تكون قبلها ماضي مستمر والبعد تكون ماضي بسيط فنختار broke. number 6 broke وين القاعدة مالتها تكون ماضي مستمر قبلها وبعدها ماضي بسيط. عندنا question number 3 طبعا عندنا vocabulary and spelling. complete each sentences with the suitable words from the brackets يعني من الأقواس نكمل الجمل. scared خائف، ecology علم البيئة، workshop مشغل، staff energy طاقة، exceptionally على نحو استثنائي أو استثناء. I'm on my way أنا في طريق to register لأسجل for a computer فنختار workshop في مشغل الكمبيوتر. number 1 workshop. number 2 I'm interested in the environment I would like a career in يعني أنا مستمتع في البيئة فأرغب بمهنة in ecology علم البيئة. number 2 ecology. number 3 the food was exceptionally good فيعني الطعام على نحو استثنائي هو جيد. number 3 exceptionally. number 4 wind is a renewable source of energy يعني هو مصدر متجدد من الطاقة. number 4 energy. number 5 I'm a bit of heights يعني أنا قليلا خائف من المرتفعات scared. number 5 scared. وعندنا الآن فرع ب choose the best collocations يعني الاختيار الصحيح أو المجموعات الصحيحة. I can take or make a withdrawal at an ATM at any time يعني أستطيع أن آخذ أو أصنع يعني استرداد من الصراف الآلي في أي وقت فيكون جوابها number 1 make. number 2 the military needs people to care for or maintain its equipment and vehicles يعني يعني العسكرية أو الجيش needs يحتاج ناس يعتنون أو يحافظون maintenance على أدواته وعرباته. number 2 maintain. number 3 I can honestly or absolutely say that it was the best holiday I ever had. بصدق honestly or absolutely بالتأكيد أو تماما بأن أقول إنها العطلة اللي أنا حصلت عليها honestly. number 3 honestly يعني بصدق أو بأمانة. number 4 we considerably or thoroughly enjoyed all the entertainment نحن يعني بالتأكيد أو بدقة
تماما، يعني تمتعنا بكل التسلية. thoroughly. number 4 thoroughly هو جوابها. number 5 my father opened or made an account for me when I was quite young. يعني أبي فتح لي حساب حينما كنت صغيرا. and number 5 opened. number 6 in the military في الجيش أو العسكرية you can take a test to become an تستطيع أن تأخذ يعني اختبار حتى تصبح officer or official. officer official يعني الكلمة الأخيرة هي معناها موظف، و officer معناها ضابط. number 6 officer. وعندنا فرع C complete the following with the correctly spelled words. number 1 attend attendance يعني الإضافات اللي بالنهاية. enroll enrollment. number 1 enrollment يعني تسجيل. number 2 big bigger dangerous more dangerous. number 2 more dangerous لأنه dangerous من مقطعين فخلينا لها more. number 3 injured يعني مصاب. hurt أذى أو يؤذي. investigate يتحرى أو يبحث عن. number 3 find out. number 4 عندنا اختصارات driving license يعني رخصة القيادة، هاي اختصارها. وثاني كلمة أيضا اختصار ل office buildings. number 4 office buildings. number 5 happy unhappy الإضافات اللي بالبداية. legal illegal لأنه بدايتها l، إذا قلنا الكلمة بدايتها l فنضيف لها l. number 5 illegal. number 6 the opposite of shallow deep. number 6 deep عميق. عندنا question number 4 literature focus النقطة الأدبية. answer or complete 5 of the following questions. number 1 محمد خضير's short stories are translated into يعني قصص محمد خضير القصيرة ترجمت إلى 3 فراغات طبعا. English Russian and French يعني الإنجليزية والروسية والفرنسية. number 2 in the canary the woman forget يعني المرأة نست when the canary came into her life حينما الكناري أتى إلى حياتها. the evening star يعني نجمة المساء. number 3 ستار came to his friend's house to يعني ستار أتى إلى يعني بيت صديقه to tell his family of Alice's death ليخبر عائلته. number 4 the swing is a sincere invitation to sustain يعني هي دعوة مخلصة للمحافظة على. number 4 family life حياة العائلة. number 5 how did the canary sing كيف الكناري غنى. number 5 the canary sang wonderfully. number 6 what does the story of the swing stress on على يعني ماذا شددت قصة الأرجوحة. number 6 stresses إنها شددت on at war بأن الحرب destroys everything تحطم كل شيء. وعندنا question number 5 writing choose either A or B. A write a short article for a travel magazine يعني اكتب مقالة قصيرة لمجلة سفر of 100 to 120 words on advice to tourists in Iraq يعني نصيحة للسواح في العراق. talk about historical places sightseeing food parks and public places والأماكن العامة. هذا الإنشاء طبعا أنا شارحته في فيديو خاص مكتوب عليه advice to tourists in Iraq. B write an email of 100 to 120 words telling a friend نخبر صديق about a company حول شركة you have recently set up حول شركة مؤخرا أنشأتها with a friend مع صديق. the company could be producing يعني الشركة تنتج one of the following واحد من الأشياء الآتية jewelry المجوهرات cosmetics مواد التجميل perfume العطور food or footwear يعني ملابس القدم.